Окей, это нормально сходило. Продолжим. Так, куда мы пойдем? Мы пойдем. Что у нас здесь? У нас здесь радиомачта, у нас здесь платформа, у нас здесь насос. Пошли на остров. Что мы на острове можем сделать? На острове мы можем поработать с этим. Ладно, пошли на катер. На катер, пожалуйста. Так, давай отдадим радиопередатчик доку. Вдруг он его согласится починить. It's fried. So it is. You're right. Oh, I know a fried piece of electronics when I see one. Even when your signature is missing? Can you repair it? I already did. Well, why did you take so long? Mainly because of the lollipop stick that was stuck between the contacts. At any rate, the device is working now. All you need to do is mount it at the top of the radio mast. Easy peasy. Окей. Постоять на этой минуту? И что это нам даст? Типа здесь можно постоять минуту, да? Упс. Давай сохранимся. За это ачивку какую-то дают или что? Жаль, отсюда нельзя с Гол поговорить. Для этого уходит с нее. Не, ну давай подождем. Постоим, подождем. Мне кажется, что сначала нужно собрать в руки то о чем говорили. Что нужно собрать себе дерево, зонт, точнее как, что там было? Вода, дерево, зонт и лотерея. Собрать 4 компонента, и тогда что-то произойдет. Так, сейчас проблема в том, что на радиомачту мы не заберемся. Потому что нас в очередной раз будет лупить током здесь. Что очень интересно, потому что как бы молния должна бить в теории в самую высокую точку. Радиомачта высокая, но бьет почему-то в нас. Ладно. Поехали тогда в другое место. Порто-Фриско нам пока не... Не знаю, можем, конечно, в Порто-Фриско поехать, но я думаю, что... Ну, ладно, поехали в Порто-Фриско. Высокий еще и гол. Ну, башня всяко выше, чем гол. Ух ты. Добро пожаловать в Порто-Фриско. Это еще Порто-Фриско. A real dump, even by Deponian standards. And what is that awful stench? Так. Не выше СВЧ у Леди Гол. Ты знаешь, я бы сказал, что чувство... СВЧ... Точнее, ЧСВ. Не СВЧ, а... ЧСВ Руфуса переплюнет ЧСВ Леди Гол с легкостью. Это как небо и земля. Так, горящая бочка, кстати. Горящая бочка, это интересно. Значит, где-то здесь нам нужно найти что-то горящее. Инвертор энергии. Можем его забрать? Или не отдаст? Найс, инвертор энергии забрали. Гун. И вход куда-то. Пошли поговорим. Это микроволновка? Hey there, socially disadvantaged contemporary. Is that necessary? Why, isn't that the politically correct term? I especially didn't say rancid bum, although it was very tempting. My name is Goon, and if you want to make fun of the homeless, you're in the wrong place. Hey, don't worry. I'm a friend of the little guy. The little guy? Yeah, his name is Wenzel. I have no idea what you're talking about. Oh, да, yeah. точно. I'd almost forgotten. The lower classes don't understand the language of the educated elite. Fortunately, I'm well versed in ghetto slang. Oh, no. Oh, no. Please don't do that. Hey ho, my brother. What's up in the hood? Please stop that. I haven't always lived on the street. Okay. I'm an Не помню academic. он. Oh, yeah, now I understand. This is some sort of social experiment, right? You've disguised yourself as a tramp in order to study their customs. Precisely. Окей. Very clever Я у него mind, зонтик so вижу. forth. But not quite.
I will admit, your stink is authentic. Надеюсь, что But его as far зонтик as your можно будет behavior забрать. goes, there's a lot to improve. See, I'm very familiar with the habits of the average hobo. I could teach you a few things if you'll answer a couple of questions. Вопрос, in return. откуда он But- знает? No objections. I insist. Окей. У тебя голодный вид. You look hungry. I am. For months, I've been living off the algae that grow on the quay wall. My gums are bleeding, but what else can I do? I see you're making an effort, but just because it's pathetic, that doesn't make it, bum style. So what do bums eat? Whatever they can find, I'm afraid. No, wrong. Last week, I even nibbled off the scabs from a discarded bandage. No. I said wrong. No. Bums eat shoes. What? Shoes. Everyone knows that. Amateur. Так. Что за жуткая вонь? Oh, what is that horrible smell? Oh, how insensitive of me. That's you. Don't you think you're overdoing it a bit? Very funny. You don't exactly smell of orchids yourself. Hey, stay in character, okay? A А, bum like you doesn't even know what orchidelias are. So keep it cool, okay? Окей, орхидеи. Это твой зонтик? Is that your umbrella? Hey, hands off! It's the only thing I still own. The weather here on the quay can sometimes be quite unpleasant. Don't worry, I'm not Okay. gonna take it away from you. I'm just gonna make a couple of modifications. It looks too new. You think so? Even though it was struck by lightning the other day? There, that should do. But now it won't protect me from the rain at all. Yeah, don't be so ungrateful. I'm helping you stay in character. Руфус это Руфус. Так, можно взять у тебя зонтик Can I на borrow прокат? your umbrella? Are you crazy? First you break it and now you want to take it away from me? Well, if it's broken, then what do you need it for? As a prop for my role. Okay. How about a deal? I'll give you something to eat, and you Ему give нужна me the еда, и umbrella. он нам даст зонтик. Agreed? Замечательно. You would really do that for me? Of course. I told you I was a philanthropist. Окей. Можем попрактиковаться в фристайле. We could practice a little freestyling. As a resident of the ghetto, you only have to master one instrument, the beatbox. Beatbox? It's very simple. Like this. Achoo, achoo, achoo. And now you. Achoo, achoo. Rufus got the groove. Rufus got the groove, yeah. Найс, качай. Platypus in hibernation, who kicks ass in any situation, who makes ladies faint and shriek, can't be copied, he's unique, it's Rufus. Yeah, Rufus. Найс. Who's got style? Who is cooler? Who can fool her? Who's the ruler? Who is daring, never queasy? Who will soon be in Elysi? Rufus. Над текстами, конечно, еще поработать. Baum. Baum. Hey, Nice. hey, What? Huh? what's that supposed to be? Well, I thought I'd build in a break. That's not thinking. That's pushing yourself into the spotlight. I mean, apparently there's no point in trying to teach you to freestyle. Too bad that was one cool song, you bum. Окей. Фристайл. Так, ты не видел, тут субмарина не проплывала You поблизости? didn't happen to see a submersible go by here. No, sorry. I left my snorkeling gear in my winter house. Oh, that's a pity. Окей. Wait a minute! You don't have a winter home! That was sarcasm! You're quick on the uptake. Yeah, okay. No more sarcasm. Alright? Bums, don't use sarcasm. Окей. Можешь сказать мне о Порто-Фиско? Can you tell me a few things about Portofisco? Что у нас здесь, куда у нас и What would you зачем? like to know? Конечно, меня интересует все. Who lives in the tent? Oh, that is the tent of the seer. An astounding fellow. They say he can predict the future. He doesn't know property values in the real estate market, for Okay. one thing. He used to be a wealthy man. They said he could even predict lottery numbers, but his business isn't doing so well anymore.
That's why he switched to couples counseling. He gives relationship advice? Why not? He's Лотерея. got the ideal qualifications for it. A psychology degree? Доброй ночи, Гром. Who lives in the tent? Oh, and Это мы уже проходили, окей. That's why He gives... Why not? He's Так, got the что-то с ним будет связано с лотереей. How do I get to the upper Ascension station? You can't. The Organon has sealed off all the routes to the Ascension customs. Окей. Who lives in the tent? Oh, and Это все те же, я понял. Why not? He's got Okay. the idea. A psych... Crystal. Do you Так, know where I can find the rebels' secret hideout? Huh? Sure. The entrance is right here in the sewers. No, I meant the secret hideout. I only know this one here. окей, это Isn't печально. Port of Fisco also an Organon settlement? It's even their central headquarters. Ulysses Центральная is база. right by the Ascension customs of the Upper Ascension station. It's always been the Organon's job to keep the Deponians away from the high boats. Now there's only one left, and they say it will be leaving the planet very soon. Who knows? Maybe then the Organon will finally disappear from Portofisco. Then all of Portofisco will make a great leap upwards. Ага. More than you think. Pardon me? It's boring, I think. I can't say I found this story all that boring. Окей. Okay, Ладно. let's change the subject. This place is somehow depressing. Yes, I can understand Okay. that. Portofisco has depressed me my whole life long. Yes, but you aren't that important, so it isn't as bad for you. Окей. Пойду Smell you проветрюсь. later. And remember what I taught you. Sure thing, my brother. Oh, and, okay, wait. One more tip. Nobody likes a smartass. Окей, то есть это у нас убежище, чуваки, это декор просто. Бочка, гол. Окей, пошли в убежище этих сходим. Старая турбина, люк. В люке у нас требуется вставить инвертор, бак. Дайте угадаю, баку This требуется was топливо. bound to happen. The tank is empty. Окей. Кнопка. Кнопка не работает. Yes? It's me, Rufus. No, it's not. If you were Rufus, you'd know the secret knock. I know it. It, starts with N, right? Ha! Good luck. Что? Галы... Я понял. Уйти. Так. Plus minus plus. What is that supposed to mean? I must say, I'm nonplussed. Плюс на... Чего? Плюс на Plus минус? mi- Плюс на minus минус? Plus. Plus minus plus. А второй комментарий где? Окей. Wrong, but wrong. Blast it. Плюс, минус, плюс. И как... Плюс, плюс, минус, плюс. Wrong, but wrong. Blast it. Да, зашибись. Плюс, минус, плюс, и здесь вообще нифига не понятно. В инструктаже лезть не хочу, потому что там, как правило, из-за переводов какие-то спойлеры непонятные. Wrong, wrong. Blast it. Нет, не хочу я пропускать, я хотел выйти. Plus minus plus. Записка с секретным стуком. И здесь ничего не поменялось.
Что такое плюс, что такое минус? Я должен нажать плюс-минус на... Нет? Wrong, but wrong. Blast it. Как я люблю информативные эти подсказки. Не подсказки, а объяснения. Plus minus plus. Плюс. Минус. Плюс. Плюс это один стук. В смысле, плюс это два стука. Тут всего их плюс. Минус. Тут всего два этих, которые можно указать. Там была еще фраза на то, что плюс на минус дает плюс. Но как-то непонятно. То есть второй раз он ее не повторяет. Тут всего два этих. Я могу сделать раз, два. То есть вот эти значки явно что-то должны означать. Сколько всего мы можем ввести знаков? 3, 4, 5. Шестой уже... Причем шестой, то есть у нас получается, либо мы два раза вводим, то есть типа ввели галочка... 4, 5, галочка, раз, сменить, 2, 3, 4, 5. Я просто, я не понимаю, что они от меня хотят, просто какая-то подсказка абсолютно... Ладно, в топку его, пошли в другое место, потому что... Кто придумывает такие загадки, в которых нифига не понятно, что нужно делать? Excellent. Внезапно. My reputation precedes me. Not at all. The crystal ball tell me of your arrival. And it even knows my name? Actually, I heard you humming your name in the entrance. But no matter. You are late, Rufus. I was held up. Yes, I also predicted that. Which, strictly speaking, makes no sense. One more thing. I am going to greatly resent that you stealing my bananas. Ну, бананы, конечно, мы у тебя упрем. Потому что у нас есть выпрямитель бананов, нам, очевидно, нужны бананы. Так, это типа какой-то экстрасенс? Are you some sort of psychic? I possess the third eye, yes. But I don't practice anymore. Then I dumped the coffee grounds on the carpet in the anteroom for nothing? Well, times have changed. Today, if you don't want to end up getting burnt at the stake, you're better off keeping dark forebodings to yourself. That's why I switch to couples counseling. Okay. Say what? You foresaw that you would foresee bad times, and so you gave up fortune telling? No, I give up my job in time. Therefore, I will never foresee bad times. And what will never happen cannot be foreseen. Okay. I did foresee that I would give up my job for this reason. I kind of wish I was back with Doc's time. Временные ломали. Я тут заметил замечательная композиция в виде пришпиленного к стенке фигурки. Потенциально нам нужно будет вот это забрать. Потенциально, не уверен, но предполагаю. Череп с глазками, с очками, это забавно. Ладно. Ты сейчас консультируешь пары? You do couples counseling now? Yes. For some reason, people are more receptive to bad news when it comes to their relationships. Окей. Ты можешь предсказывать выигрышные номера в лотерее? Can you predict the lottery numbers? I could. Ну и скажи выигрышные номера. Come on, tell me the lottery numbers. No.
Мне получится спасти мир? Will I succeed in saving the world? The future is not yet written, Rufus, except in my journal, of course. I will be very busy next month, so I get a little ahead of myself. Так, почему ты живешь в палатке? Why do you live in a tent? My customers expect a mystical ambience. It is also practical. In the event of a catastrophe, I can pack all my belongings together in a matter of minutes. Окей. Wait, what sort of catastrophe? Oops. The fabric of time is in constant motion. A veil lies across the... Да, ничего не видно в будущем. No. Uncertainty plays naked on the bongos. There is no gasoline for Satinav's chainsaw. Ooh. Hey, don't change the subject. What sort of Да-да. catastrophe? Ты чё-то это... У-у-у. Ужас. Так, мне не нужны твои бананы. I don't want your bananas. You will steal them nevertheless, believe me. Мне правда не нужны I твои бананы. really don't want your bananas. Boring. Resign yourself to the inevitable and take the bananas already. They are tasty, luscious banana. Ладно, не буду I don't тебя wanna bother you беспокоить. any longer. I have seen it otherwise. Окей, забрать бананы. Ah, it is time. Время The настало! time of the great banana heist has come, as was foreseen. Ужас. You underestimate me. I can fight it. Go Yep. on, accept your fate. No, never. Бери бананы, я сказал. Take them. Help yourself. No. Ей! That's the way. Submit. Это to your неизбежно. Смирись, Руфус. Смирись. Да нет, можно уйти без бананов, наверное. Бухта, пророк. У пророка... Пророк, что у I тебя? see that you have more questions. Ha, totally wrong. But since we're here, I don't Ладно, want to bother you any longer. I have. окей, пошли на выход. Так, предположительно мы можем бананы использовать. Нам бананы можно выпрямить, а бананы еще можно отдать Гуну в качестве еды. Пошли покормим Гуна, он нам даст свой зонтик. Нам зонтик больше нужен, чем выпрямитель бананов. Я надеюсь, что мы ему не все бананы отдадим. You look hungry. I am. You don't happen to have anything edible on you? Nothing suitable. No. But I don't care what it is. I could eat anything. No, wrong. What do you mean wrong? You can't eat just anything. Mhm. Bums eat shoes. What? Shoes, everyone knows that. Amateur. Так, ну это мы уже проходили. Hey, yo, what's up, bro? Oh my goodness. Come on, join in. Hip hop hooray! Hey, don't Hip-hop. overdo it. You're a Okay. stinking bum, not a junk ball pro. Ah, yes, I almost forgot. Так, я могу взять зонтик? Can I have the umbrella now? Did you bring me something to eat? I'm almost dead of hunger. No, that's good. Yeah, I can almost buy it. A little more trembling and less wailing, and you'll have nailed it. Так, ладно, Smell пойду you, проветрюсь. Sure thing. Oh, and nobody Окей. Бананы мы взяли. just left them. But with a banana in hand, it's a lot easier to play a trick on fate. Or alternatively, inattentive sewer workers. Окей. Значит, если я правильно понимаю, нам инвертор энергии понадобится вставить сюда. It Так. fits. Hmm. Но не хватает пока топлива. Бананы придется сначала выпрямить. Возможно. Так. Значит, что нам нужно? Нам нужно тогда идти туда. Ну, по крайней мере, пытаться. Для начала нет. Пойдем поговорим с Гоул. Может, нам Гоул что-то интересное расскажет. Правда, у нас сейчас Hey, Бэйби Goal, Гоул. everything okay? And how? Isn't it fantastic here? Yeah, well, if you're into squalor, I think it's wonderful. says the woman with brain damage.
Так, что за вонь такая? What's that funky smell? I hope it isn't me. No, I think it's coming from that guy over there. That's so sweet of you. But I must smell terrible. I haven't brushed my teeth today. And if you don't do that 3 times a day, bacteria will form in your mouth. Exactly. Прям кошмар какой-то. Yeah, Бактерии, whatever. да, And надо on чистить weekends, обязательно. they meet with the Yeti and put addictive substances into adhesive. But there are addictive substances in adhesives. Oh, poor Goal. Poor gullible Goal. Ужас. Ты сходишь со мной к предсказателю? You coming with me to the fortune teller? He lives in the tent. Ah, fortune teller. Wow. What are we waiting for? Last one, there's a rotten egg. Окей, внезапно. Next year already? So it is written. It's because of the head. Heralds need to breathe too. Oh, there he is. Hey, what were you two talking about? Мы же только что зашли. Let us begin. So, what do you want? Так. Как мне помешать Гоул выйти за Клитуса? How do I prevent Goal from marrying Cletus? What? You aren't a couple? This is couples counseling. I only answer question relating to your partnership. Oh, Окей. yeah. Let me rephrase that. Как выглядит наше будущее вместе? What does our future together look like? Tricky. I should ask the ball. I see. That you still have a long, Хороший фокус. difficult path before you. Окей. Before us? Don't you mean behind us? Are you holding the ball the right way around? I think so. At any rate, there is an arrow on the bottom. This side up, it says here. Oh, wow, Rufus. So Шикарно. there's still a long road ahead of us. That's great, as long as we're together. Интересно, чем ты недоволен? Так что там насчет нашего совместного будущего? What was that about? То же самое сейчас скажет. That Вижу. you still That's so... I just can't... Tell me more. Окей. Мы сможем вовремя отыскать Донну Гоул? Will we find Donna Goal in time? I don't understand what this has to do with your relationship. Let me rephrase that. Мы с Гоул когда-нибудь будем вместе? Will Goal and I ever really get together? A good question. I see. You will undergo painful Пройти через болезненные перемены. before you get together. You both must first come to terms with yourselves. Окей. Wow. Прийти к согласию с самим собой. Whoever thought about selling embroidered pillows? They would sell like hotcakes. Что? Окей. Окей. Так. Мы все это Are we переживем. gonna survive all this? I мы don't всё это. understand what this has to do with your relationship. Давай Let me- перефразирую. Что будущее говорит про наше What does the здоровье? future hold for our health? I see. Интересно, ему не надоедает крутиться постоянно так? That is terrible. How can anyone survive that? What? What do you see? You don't want to know. Believe me, I must urgently advise you to stay as far away from each other as possible. Чё? Never. We will always be there for each other, won't we, Rufus? Странная у него реакция, конечно. Что произойдет с What would Депонией? happen to Deponia? I don't understand what this has. Let me. Да. Где мы состаримся вместе? Where will we grow old together? On Elysium? Well, that should be simple to answer. I see. Huh? What's wrong? The ball suddenly went dark. Very strange.
orange. That must be because the ball is showing scenes that aren't suitable for youngsters. Or we're taking a romantic walk at night. In any case, it's a good sign. I'm sure of it. Окей. Окей. Руфус очень удивлен таким этим. Какие номера выиграют лотереи на этой неделе? And what are this week's lottery numbers? I don't Let me read. Мы разбогатеем, мы выиграем лотерею. Will we be rich? Lottery winner rich? This is a trick, huh? Well, all right. I'll see if I can perceive anything in the ball. I see that you will be rich. Мы станем богаты, Oh точно. yeah, I knew it. Rich in experience, Да. provided you survive all this. Если мы все переживем. What more can one wish for? A tip on the lottery numbers, maybe? But the ball will say no more. Окей. Это все жульничество. Ты же держишь шар вверх ногами. This is all humbug. You're holding the ball upside down. I'm afraid not. Here, you are welcome to take a look for yourself. Yeah, I believe you. Окей, ладно. Let's continue. Надо было что-то юзнуть туда, наверное. Так, ну-ка. Что у нас есть? I'm here. Развернет его, покажет нам. Что у нас есть? У нас есть снег, у нас есть плюс-минус-плюс. I see you are planning, but as honorable as the attempt to alter your predestined path may be, fate cannot be bribed, my friend. Окей. There's one thing he didn't foresee, the consequences of wearing hats. Чем бы это ни было, окей. Потенциально, возможно, если мы гол переключить сейчас, можно? Интересно. Where have you dragged me to this time? And who's that with the pipe? That's the seer. Seer? Him, actually. Oh, I sense a new aura. And you're about to sense a whole lot of pain. I'm not Okay. interested in listening to some esoteric hippy-dippy nonsense. It's more like couples counseling. Like what? Come on, it'll be fun. Будет весело. I was about to ask a new question. Так, ладно. Я так подозреваю, что... Ну, ладно, я могу спросить еще раз насчет What богатства. about our... Пускай он покрутится. Мне интересно ее ответ. You will be rich, provided. This is humbug. Let's get out of here. No, just a minute. Окей, ладно. You know what? Let... My word. If I had been forced to listen to that drivel for another second, I would have blown a fuse. Come see me again soon, but take your time about it. Можете не спешить. Типа, заходите еще, но можете не спешить. Окей. Так, тогда у нас единственное осталось, куда пойти, куда податься, это сюда. Но я сомневаюсь, что это хорошая идея. Ага. Просто органонцев, куча покрышек. These tires are worn out and boring. But if they were burning... Если бы они горели. Так, что у нас есть? У нас есть шланг, у нас есть передатчик. Потенциально, если бы мы его чем-то полили, таможня. Окей, а ты у нас что? Верхняя подъемная станция. Окей. То есть нам где-то нужно найти ботинок, нам нужно где-то найти горящая бочка. Потенциально мы можем воспользоваться чем-то горячей бочкой, чтобы сделать себе... They would just melt. I'm already wondering how... Так, окей. Возвращаемся на катер.
Что у нас здесь вообще есть? У нас есть All Бозо. shipshape, mate? Actually, the correct... Yeah, we can talk about your promotion later. First, I've got a couple of questions. Пара вопросов. Так, что нам теперь делать? So, what do we know now? I think Goal is right. We should visit Porto Fisco first. I don't know. That's where Janosch was headed too. But that's good. He might be able to help us. In what way? Is the indentation in your chair not wide enough? Or do you need someone who sorts your chip crumbs by flavor? You shouldn't underestimate him. Окей, я подозреваю, что... These people will Да, try он to там find сейчас their own limits. немножко собрал Obviously, he толпу. started with his trousers. Так, ладно. За Back to работу. work, sailor. Hey, I'm still the captain of this ship. Say what? Hmm. This is outright scrutiny. Mutiny, no screw. Just stay focused, sailor. Just because there's a woman on board, we must not allow our thoughts to wander. Окей, ладно, полетели. Куда мы можем вернуться? Мы можем вернуться... Куда мы проплыть не можем? Мы можем проплыть на любую из этих точек. Северный полюс, остров Харюдам, плавучий черный рынок. Мы можем вернуться на плавучий черный рынок. Что у нас с собой появилось? У нас с собой появились бананы. У нас с собой есть записка с секретным стуком. У нас есть снег. Снег вряд ли нужен этому. Что тебе нужно было?